نلتقي من جديد أصدقائي. هذا اليوم لدينا 6 فقرات. تم دراسة الفقرة الأولى 1064 منفصلة بدرس لوحدها، والآن مع الفقرة الثانية أيضا منفصلة برقم 1065. الفقرة الثانية توضح لنا السطر البرمجي الذي يمكن أن نتحكم بباب السواق. يوجد سطر لفتح باب السواقة ويوجد سطر لإغلاق باب السواق. هذه هي الأسطر البرمجية التي تساعدنا بالتحكم لإعطاء أمر من برنامج الإكسل للسواقة لكي تقوم بفتح باب السواقة، والسطر الثاني الذي تقوم بإغلاق باب السواقة. ويوجد سطر آخر برمجي موجود في السطور العلوية لكي تتحكم بمهام الكمبيوتر. شكرا لمتابعتكم أصدقائي. نلتقي في الفقرة الثالثة لليوم برقم 1066. إلى اللقاء. We meet again, my friends. Today we have 6 paragraphs. The first paragraph 1064 was studied separately, with a lesson alone, and now with the second paragraph also separated by the number 1065. The second paragraph shows us the program line that can control the driver's door. There is a line to open the door and there is a line to close the driver's door. These are the lines of code that help us control to give a command from the Excel program to the driver to open the driver's door and the second line that closes the driver's door. There are lines of code in the upper lines to control the computer's tasks. Thank you for following, my friends. We will meet in the third paragraph of the day at number 1066. Bye.